to express how happy I am to be here in India, especially in Hyderabad. I want to thank our host, Vsource company, Mr. Mustafa, and everyone else who met us here, who greeted us here, for organizing such a wonderful event. I want to thank Mr. George, who represents Ken Walker International University, who made it possible for me to come to India. This is my first time, and I got in this morning. I already love this city, this country, and the people and the hospitality. But I would like to, before we get into the conversation, into the questions, I would like to first say the most important part of this meeting, this event, is you all, especially students and their families, future students. Congratulations with your completion of the high school. That's a big step. It's one of the biggest steps you have completed in your life, and now you are about to enter professional career, which is gonna be for the rest of your life. But I also wanna tell you, those who decided to go into the medicine, education never ends. So from now on, you are gonna be studying, and making yourself professionally better and better. And I wanna wish you good luck in that. So that is for the beginning, to thank you all again for having me here. Thank you all for finding time for meeting us here. And I want to go back to my hosts to how they want to proceed, and then I'll do whatever. Students, Manandar, Kenwaka International University, who have already taken the admission in Kenwaka International University in USMD curriculum. Actually, the university in Tbilisi, Kenwaka International University, the total education program director, our Dr. Archin sir, is there with us. If you are having any doubts regarding our university and the USMD curriculum and whatever the programs the curriculum is going to teach with Emory University, and the Emory University Education Program Director also, Mr. Dr. Archin sir, is there with us. If you have any doubts, you can ask. First of all, from my side, just I am asking Sir Archin, just please give a brief clarification about USMD curriculum in our university. I'm very happy to be here and talking to you about Ken Walker International University. I'll give you a brief history before I talk about the university and program itself. I was just telling my friends downstairs how it all started. Emory University has been involved in development of education and medical education and healthcare system in Georgia since 1992. And in the head of that development programs was this man, Ken Walker, Dr. Ken Walker, who was a professor of Emory University, professor of medicine, neurology, and global health. And he worked at Emory University since he studied and then worked and never left Emory University since he was 16. So Dr. Ken Walker was my mentor, and he passed away. He died in 2018 when we were on one of our project trips. The idea of developing the Ken Walker University actually belongs to him. Also, of course, he didn't mean to be named after his name. What he wanted to do, develop the university, especially medical education institution, which would provide affordable, highest quality medical education to anyone around the world. And he thought that Georgia was a perfect location for this to happen. After he died, his friends and organizations that he headed decided to fulfill his legacy and establish this university. So there is a Ken Walker International University, and Emory University we support. We have a collaboration with this Ken Walker University to make sure that Dr. Walker's dream to provide highest quality medical education at affordable cost to anyone around the world possible.
So the Ken Walker International University was established and started providing the highest quality medical education to anyone who wants to study there. Ken Walker International University offers two programs, medical school and dental school, and it's fully based on American Emory University curriculum, which was adapted to international standards, meaning that, as you might know, there are different requirements to different countries, and we made sure that this was the curriculum internationally accepted that would work for anyone who wanted to compete professionally after graduation with their peers anywhere in the world. Meaning that graduating this university, students can equally successfully go and work in US, in Georgia, in India, to any respective countries they come from or they want to go with after successfully completion this course. It provides the unique opportunities out of which I want to outline few. And first, it is fully integrated curriculum, meaning that from day one, our students are prepared professionally to become highest quality doctors. We prepare students and we train them to pass USMLE exams. And we encourage them to pass it during the studies so that before you graduate, you pass all your tests, that when you graduate, you can directly apply if you want to go to residency program to United States, rather than skip a year or two or three or five, as many people today do. Besides the fact that program itself is based on USMLE curriculum, we also provide in-house coaching for those who want additional training to make sure they spend additional hours preparing for the USMLE exam, and it comes all without any extra cost, so that this extra USMLE coaching is also included in the program. Our goal, as I outlined several times, is to make sure that students after graduation reach the goals they want. Besides that, our program has unique features in it, which is, for example, small group advisors to the students, which is especially important for international students to come to foreign countries to study. I was an international student when I went many years ago to study in United States, and I know what it means to have a social academic support. So our small group advisors work with the groups and students and individual students based on their need. Let's say during the class you missed something and you want to make sure you catch up, you go to your small group advisor and they will make sure that you are caught up with that subject. They will sit with you one by one, or they will make sure they will talk to your professor to sit with you again and explain it to you again, so that when it comes to pass exam, you are all caught up and all prepared. So that is kind of feature that we introduced, and no other university outside of, we copied that directly from our university in United States. So you have direct access to your small group advisors, but besides small group advisors, our university makes sure that it's a student-centered, student-oriented process, which means that you are going to be part of every process. You will have direct access to any professor, any academic personnel, and you have direct access to any administrative personnel. And we also work very close, and the companies that we work and we partner with here in Hyderabad, they are also part of the process, so they will be also involved and make sure that your academic and social success is guaranteed there. University provides various social events
And that is something that you will learn as you go along, started from your own needs, like if you want to organize any national festival, any student event, obviously university will be supporting all of that, but we also organize and have as part of the curriculum events like the International Food Festival, cooking show, music, and any kind of student support that might be needed. And last but not least that I want to outline, which is actually biggest part of our curriculum, which actually truly makes it a partnership between American University and Georgian University, and American University, which I at this point represent, is that we provide opportunity to the students to do exchange programs, to do clinical practices at Emory University in our own clinics in Atlanta, Georgia. And this is actually how we think the true partnership can be measured. And this is not just to go and see the buildings. Thank you so much, sir, for giving this good opportunity to the students to meet with you and to communicate with you. అండ్ మెయిన్గా మన కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ గురించి మన లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ప్యూర్గా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి యుఎస్ఎండి కరికులంలో స్టూడెంట్ ఉంటారు. జార్జియా కంట్రీలో యుఎస్ఎండి కరికులంలో ఉన్న ఒకే ఒక యూనివర్సిటీ మన కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. దట్ టు యాక్చువల్ ఫీజ్ ఆఫ్ ద కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ $7,000, $7,000 పర్ ఇయర్ ఫీజ్ అండి కెన్ వాకర్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఫీజు. బట్ వీఆర్ లిటరలీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ యుఎస్ఎండి కరికులం విత్ ఓన్లీ $5,000 పర్ ఇయర్. అంటే అక్షరాల యాక్చువల్ ఫీజ్ యూనివర్సిటీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఫీజ్ $7,000 అయితే 6 years పేరు మీద ఒక స్టూడెంట్కి $12,000 ఆన్ ఏ స్పెషల్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ కింద మన స్టూడెంట్స్కి అందరూ మనం $5,000కే అందించడం జరుగుతుంది. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే అక్షరాల 10 లక్షల రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అసలు ఫీజుకి అండ్ మన Vsource తరఫు నుంచి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ ఫీజుకి 10 lakhs rupees డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ $2,000 స్కాలర్షిప్ అనేది స్టూడెంట్కి వస్తుంది మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్కి. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ఫ్రమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై సైడ్ Vsource గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 17 years నుంచి డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్కి కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ని మనం డాక్టర్స్ చేయడం జరిగింది. And we are having our own office and we are having our own company registered in Georgia. మన జార్జియాలో కూడా రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ, మన ఇండియాలో ఏ విధంగా అయితే రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ సేమ్ అదే విధంగా. అండ్ మన ఓన్ హాస్టల్స్ అయినా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నియర్ బై ద యూనివర్సిటీ. అండ్ స్టూడెంట్స్ పరంగా, అకామిడేషన్ పరంగా, హాస్టల్స్ పరంగా, వెన్ కమింగ్ టు యూనివర్సిటీ పరంగా టోటల్లీ ఎమోరీ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ప్యూర్లీ collaborating with Emory University, మన కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ప్యూర్లీ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎమోరీ యూనివర్సిటీ ఇన్ అట్లాంటా, జార్జియా. వరల్డ్లో టోటల్లీ 48,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తంలో. ఎమోరీ యూనివర్సిటీ స్టాండ్స్ ఇన్ 34th ర్యాంక్ వరల్డ్ వైడ్. మన దగ్గర టాప్ యూనివర్సిటీ ఎయిమ్స్ అనుకుంటాం కదా, మన ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ఉంది కదా టాప్ యూనివర్సిటీ. వెన్ కమింగ్ టు వరల్డ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద ఎయిమ్స్ యూనివర్సిటీస్ 210. వెన్ కమింగ్ టు ఎమోరీ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ వచ్చేసి 34th ఇన్ ద వరల్డ్ వైడ్ ర్యాంకింగ్లో చూసుకుంటే. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్లో చూసుకున్నా కూడా ప్యూర్లీ యుఎస్ఎండి కరికులం. స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే అండ్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే దే కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఎమోరీ యూనివర్సిటీ ఇన్ దేర్ వెకేషన్ టైం. మనకు డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు. అకార్డింగ్ టు ఎన్ఎంసి గెజెట్ మనకు 2021 వరకు సిస్టమ్ వేరు. స్టూడెంట్ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ కంట్రీ, లైక్ వేరే కంట్రీస్ దేనికైనా వెళ్ళడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఫిలిపైన్స్ అయినా వేరే ఏ దేశంకైనా వెళ్ళడానికి ఉంది ఆప్షన్. బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎన్ఎంసి గెజెట్ ఈ 2021 18th November రోజు వచ్చిన గెజెట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే జార్జియా కంట్రీలో ఏవైతే యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో ఇది స్టార్టింగ్ మెడిసిన్ డే 1 ఎప్పుడైతే జార్జియాలో స్టార్ట్ అయిందో ఆ రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే సిస్టమ్ కూడా ప్యూర్ యూకే ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది. అంటే మనం చదువుకునే కరికులం యుఎస్ఎండి, బట్ వెన్ కమింగ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా మన 6 years ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అకార్డింగ్ మన ఎన్ఎంసి కూడా ఫాలో అయ్యేది యూకే ప్యాటర్నే, జార్జియా కంట్రీ కూడా ఫాలో అయ్యేది యూకే ప్యాటర్నే. సో మనం ఇండియాకి వచ్చి మళ్ళీ మనం పీజీ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా కూడాను గెజెట్ ప్రకారంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి ఉండవు. మెయిన్గా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే కరికులం కూడాను యుఎస్ఎండి కరికులం, అంటే యూకే సిలబస్ కంటే
కొంచెం ఒక 15-20% సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఇందులో యూఎస్ఎండి కరికులంలో. ఇది బేసిక్ ఎందు గురించి అంటే స్టూడెంట్ ఎవరైతే యూఎస్లో ఫ్రీగా పీజీకి అంటే ఫ్రీ రెసిడెన్సీకి వెళ్దాం అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అంటే యూఎస్ఎంఈలో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 క్వాలిఫై అయిన ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడాను ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ స్టెప్ 2 అంటే మనం యూఎస్ఎంఎల్ మన కొలాబరేషన్ మన కరికులంలో చదువుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్ స్టెప్ 2 ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే బేసిక్ స్టార్టింగ్ డే 1 నుంచే యూఎస్ కరికులంలో ఉంటారు కాబట్టి. ఎందుకు సార్ యూఎస్ఏకి అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే ఫ్రీ రెసిడెన్సీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్న ఒకే ఒక కంట్రీ అది యూఎస్ఏ. మీరు యూకేకి వెళ్ళినా కెనడాకి వెళ్ళినా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ రెసిడెన్సీ. అవన్నిటి కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. యూరోప్కి ఎంటర్ అవడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది, యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మీరు చదువుకునేంత యూఎస్ఎంఎల్ఈ కరికులంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ యూర్ 6 years ఇమీడియట్లీ మీరు ఫ్రీ రెసిడెన్సీకి యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది. దానికి సంబంధించిన లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి. మామూలుగా ఎండి ప్రోగ్రాంలో చదువుకున్న స్టూడెంట్కి యూఎస్ఎండి ప్రోగ్రామ్ చదువుకున్న స్టూడెంట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మన భాషలో అర్థమయ్యేటట్టు చూసుకోవాలనుకుంటే యూఎస్ఎంఎల్ఈ ఈజ్ మన దాంట్లో అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం మీకు. సిబిఎస్ఈ కరికులం అనుకోవచ్చు మన దగ్గర. ఎండి అనేది స్టేట్ కరికులం. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి కదా బేసిక్గా సిబిఎస్ఈ స్టేట్ అని చెప్పి. అట్లా ఈ సిబిఎస్ఈ కరికులంలో మనకు యూఎస్ఎండి ఉంటుంది, స్టేట్ కరికులంలో ఎండి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయిన స్టూడెంట్ నీట్ ఎప్పటికీ క్రాక్ చేయలేడు. అదే మీరు నీట్గా ఫుల్ డే 1 నుంచే నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్ ఎంసెట్ ఈజీ క్రాక్ చేయొచ్చు. బేసిక్గా యూఎస్ఎంఎల్ఈకి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్ ఎవరైనా కూడాను ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఇండియాలో కానివ్వండి, యూరోప్లో కానివ్వండి, యూఎస్లో కానివ్వండి ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పీజీకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అందిస్తున్న యూనివర్సిటీ ఈ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. అండ్ అవర్ Dr. George is also there with us. Thank you, everyone. First of all, I would like to say and give thanks now already my students because they choose our university, Ken Walker International University. And as Professor Archel said from starting that medical field is not easy, and if you are in medical field, the study it's not going to end. This we have to think from starting, and we have to know, and we have to come to this conclusion. When you are going in medical field, your education is not going to stop. Your study process is not going to stop because every year modern technologies, other things are coming every year. So you have to be motivated and you have to study and you have to improve yourself every year. I wish to thanks to Vsource team because I'm general manager in Tbilisi, in Georgia. We are having our Vsource companies here, Vsource Educational Services, and we are giving our best service. And my team there in Tbilisi gives best service to our students. And now itself they are working there for new students documentations who already bring files and who already choose our university, and the admissions already going there. So team are there who are working and who is taking care for everything, and we believe, and you should not worry because we know that team here takes care for everything, and team waiting you there in Tbilisi to take care for everything. And I'm very grateful also for Ken Walker International University because I represented Ken Walker University as an admission office, and I don't say that Ken Walker University is the best because I'm representative of this university. Professors who works here and how good service and how good programs they are giving to students. We are the team which gives USMD program at Tbilisi State Medical University, but the fees there, it is up to 14,000 USD per academic year. But here at Ken Walker University, we are the same team. And we are giving offer students, we are giving our education with 7,000. Actually fee is 7,000 USD, but because of strong and very great collaboration with Vsource company, we are giving 2,000 scholarship to each student. And this is not only first year, this is your full 6 years. So this makes quite good sense because each family can save up to 12,000 USD, and each family can use this huge money for higher education. So from starting point, this
it's very useful for any family, not only for Indians, like for any other countries, because in Georgia and in any university we are having lots of students from different countries. We are having students from Gulf countries, from Emirates, from Oman, from Israel, from Jordan, from African countries, from European countries. We are having also at Can welcome students from USA, from UK, from Canada, from Australia, because our medical degree is recognized everywhere. Our university is recognized with WHM, with USA Medical Council, UK Medical Council. These more details Professor Archil will give you, but I want to tell that students are completely happy with. యాక్చువల్గా నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను. టూ సెషన్స్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు క్లాస్కి. వెన్ కమింగ్ టు వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు 7, 8 2 బ్యాచెస్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు క్లినికల్స్ అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పేషెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు దీస్ 2 బ్యాచెస్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ 4 బ్యాచెస్ 3, 3, 3, 5 అలా ఆ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారంటే ఒకటి ప్రొఫెసర్ టు స్టూడెంట్ ల్యాబ్ జరిగేది. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రొఫెసర్ తో మాట్లాడడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ల్యాబ్స్ లో సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ రావడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు క్లినికల్స్ చూసుకుంటే పేషెంట్ టు స్టూడెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అండ్ క్లినికల్ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ఆపర్చునిటీ. ఇది మన కెనోవా యూనివర్సిటీ సిస్టమ్. అండ్ ఇంటర్న్షిప్ మనకు సపరేట్ ఎన్ఎంసీ కెరీర్ ప్రకారం ఏమంటారంటే 54 months కోర్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ సేమ్ టైం 12 months ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ సపరేట్ తీసుకొని రావాలంటారు. యూ విల్ బి గెటింగ్ మెడికల్ డిగ్రీ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ సపరేట్ ఇన్ దిస్ 6 years లో ఈ 6 సంవత్సరాలు సపరేట్ గా వస్తుంది. అండ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఒకటేసారి 12 months 1 year మొత్తం కూర్చోబెట్టి చదివించారు. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ 12 months ని డివైడెడ్ ఇంటూ 3 years. 3 years కంటే 4th year, 5th year, 6th year ఈ 3 years కి మీకు క్లినికల్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది డివైడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th year లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ లేదా గైనకాలజీ సబ్జెక్ట్. ఒక సబ్జెక్ట్ మీకు 4th year లో ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అదే సంవత్సరం ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. సేమ్ 5th year వచ్చేసరికి 5th year లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు చదువుతారో అదే సంవత్సరం మళ్ళీ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. సేమ్ అట్ 6th year 6th year సబ్జెక్ట్ చదువుకుందామని ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే స్టూడెంట్ కి స్ట్రెస్ తగ్గింది. మన దగ్గర ఏం సిస్టమ్ అవుతుందంటే 3 years అంటే 3rd year లో చదువుకున్న క్లినికల్ సబ్జెక్ట్ ని 5th year లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్. అక్కడ దానివల్ల ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది తొందరగా గుర్తుపెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. అక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ సంవత్సరం ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటున్నారో అదే సంవత్సరం దాని ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దీని మీద ఏంటంటే మీరు యూఎస్ఎంఈలోకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ మీరు చూసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ స్టూడెంట్ ఒకవేళ అంటే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 6 years అయిపోయినాక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ జూనియర్ డాక్టర్ ఇన్ జార్జియా యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు వర్క్ హియర్ ఇన్ జార్జియా యాజ్ ఎ జూనియర్ డాక్టర్. మీకు జూనియర్ డాక్టర్ గా మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆపర్చునిటీ ఉంది. అండ్ మీరు లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి కూడా యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ జార్జియా. సో ఇది మీరు యూరోప్ కి వెళ్ళడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంది, జార్జియాలో వర్క్ చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది, యుఎస్ఏ కి వెళ్ళి ఫ్రీ రెసిడెన్సీ వెళ్ళడానికి ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది. ఇది మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ లేవు అక్కడ చదువుకోవడానికి. ఎందుకంటే జార్జియాలో రెగ్యులేటరీ బాడీ పేరు NCEQE నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్. మన దగ్గర ఏదైతే NMC ఉంటుందో నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఉంటుందో అక్కడ NCEQE ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ బై WFME వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ. కాబట్టి మీరు యుఎస్ఏ లో ఫ్రీ రెసిడెన్సీకి వెళ్ళడానికి అన్ని విధాలుగా ఆపర్చునిటీ అందిస్తూ స్టార్టింగ్ డే 1 నుంచి యూఎస్ఏపీ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు చదువుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ అందిస్తుంది మన కెనోవా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. సార్ లిటరల్లీ we are very happy to having you here. And నిజంగా మీరు MBBS చదువుకుంటున్న ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇటువంటి ప్రొఫెసర్ ని కావడానికి చాలా కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ఎమోరీ యూనివర్సిటీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క డైరెక్టర్. ఎమోరీ యూనివర్సిటీ చెప్తున్నా మళ్ళీ మీకు స్టాండ్స్ ఇన్ ద 34th ర్యాంక్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ సార్ డాక్టర్ ఆర్చిల్. లిటరల్లీ సార్ we are very happy to have you here. Thank you very much. Thank you all of you.